Здравейте на всички, аз съм Резарекском и добре дошли в Hogwarts Legacy епизод 6. Лудницата става все по-голяма, напредваме мисля, че доста добре с квестовете. Сега, направих някои промени. Първо, отключих Алохомора левел 3, така че можем да влизаме вече навсякъде. Абсолютно няма някой ключ, ключалка и така нататък, които да ти се опрат. Сега, другото, с което бях супер недоволен, беше летенето с метла. Тук правих малко тестове на този курс и, както виждате, Лошко Гошко вече е на първо място. Сега, как направих тази работа? В смисъл, малко базикня, но все пак да ви покажа, ако някой го интересува и така нататък. Значи идвате тук в контролите, скролвате надолу, където пише Mounts и фактически Move Forward и Back съм го направил с страничните копчета на мишката, с тия страничните. Left Right се остава ID, Fly Up съм го направил с S и Fly Down с W. Един вид инвъртнати, както по принцип са Flight симовете и така нататък. Другото, което промених е Sprint Fly, не Boost. Boost не вече е с лявото копче на мишката, така или иначе. Sprint Fly съм го направил с дясно. Така че общо взето само тия съм променил. Нали, Fly Up Down и Move Forward Back. Както виждате, щом успях да стана първи, значи няма проблем. Малко накосам, ама не е проблем. Сега, почваме с квеста за Себастиан, тъй като не искам да го прецакам или да го загубя евентуално, тъй като това е един от квестовете, които може да прецакаме, а ако искам дед кърсовете, няма. Бре, сега. Себастиано е... Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree, and I'll not say a word more. I'm sorry. Добре, то не иска да участва. I won't give up. Аре, Себастиано. What were you speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Oh, I'm curious about the dark arts. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. It's not that I'm not interested, and you can certainly trust me if you want to tell me anything. Ominous learned dark magic from his parents. О, той вече знае. Are you familiar with the Cruciatus curse? О, тем за Крушио. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Ще ги гърчим, бойс. Ще ги гърчим. Excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. Нормално. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me, and more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Окей. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Много интересно за да ме става тук. Аз според мен той ще пропадне. You miserable lout! Your sister has been in St. Mungo's for 3 days, and she's still vomiting slugs. If you ever point your wand at your family again, mark my words, you will lose that wand. What the fuck? И аз искам такова писмо. Добре, значи чакаме сова от Себастиан. Но да, според мен Себастиан ще пропадне. Астрономи клас, това ли ми е главен квест? Midnight After Dark, Хобъртън Кесъл. Добре, айде ще направим астрономито. Тъй като е тук в замъка така или иначе. И тук вече ще видим на къде ще ходим. То всъщност ще ходим признати, освен ако не получа сова от Себастиан. Така че да,
Това е, може би, единствения страничен квест, който ще го покажа тук. То даже ма спълна тъмън на място. Begin Quest. Между другото, като отключиха Лохомора 3, изведнъж се появиха 1500 сайт квеста. Те, че имам работа за след записи. Какво влизам като... Ако ми пуснат някаква музичка, като в кетча, брати. Professor Shaw. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain haze starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just must catch a glimpse. With that in mind, please take your telescope. Tonight we will be on the observation deck. Бре, студент ли бе, Still, you don't have your own? You can't be the new student forever. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Добре, фокус. Още малко. Хоп, дай, сега. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere call No, didn't обличи stop се, the на great мен що не ми stargazers стигна. of the past. Мацки. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Да. Ай, на мен ми студена. Dismiss. What? Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Okay, thank you. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards. And bring the telescope. There's something I want to talk to you about. То са скетчи as fuck. То са скетчи as fuck. Къде трябва да ходя? Ма чакай сега, то що How am ми... I supposed to find Siri? The telescope. It's a dog, isn't it? Стралата е, тук е те да... What? Confringo! Confringo! И унищожава половината вселена. Revelio. This was his old telescope. Looks practically brand new. Примерно. Не е много сигурно колко е брандно. Какво става, Шаро Перо? I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with. Said they'd rather get spit at by a stone. Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Ако е като на Мистер Уизли полшаните. Любо. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. We'll know it when we see. Onwards, some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Трябва да се събера малко гъба. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Бре. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Насам ли? Ла. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. Confringo. Just not as tidy as I expected. Ще пак какво искаш? Малко тук имаме More така. cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Брат, Oh no. явно Not this спаят close се to за school, закуска, че. Туц. Go on.
The constellation should appear near the center of your view. Зум. Ага, трябва да го разтегнем още малко. Его е. Баска съм добър. Лера. Лайра. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Добре. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forests, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Много ясно, брат. You are Аз ще welcome. свърша It has goblin 90% cut от glass работа. and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Браво. Пари получих ли от цялата работа, защото аз пари ми трябва. Пак се израсих за глупости. Find the astronomy tables. Never do Challenge get tired of unlocked. seeing the astronomy tower at night. What a view. 2 от 14. Браво. Сега другият ни мейн квест е Тадява. Те, че директно скачаме към него. You up to now? Кото се скъмна. Over here, quietly. Кой сте? I'm glad that you received my owl. We need a low, remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hogshead. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleague. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are. Why did you lie to me? And what do they want Не with the съм, Hogwarts просто не students? знаехме какво става Professor още. Fig told me to keep things quiet. I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgott? Just before I came to Oh. Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a Трябва lot to между take in. другото да ги направя It is. тия сайт And I квестовете will have за more това. questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of to all of us, and we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here, and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Окей. I'll help Айде, you find върнем. the letter, Natty. I'm glad to hear it. Обаче ще сме First, 6 you ли? must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. О, с има пазач. Пазвантикус. Handy resource indeed. Your Тихо ма. Тихо издаш ма. Що си така са? Revelio. Малко яйца. Така. Тука. Сега. I wonder Какво what си? that does. Accio. Тъй с Акиото няма да стане. Я да видим Флипендо. Perhaps I need a bit more force. Confringo. Морфор с конфрингото. Revelio. Ох, аз кое ползвах? Депулсо? Depulso. Да. That did it. Пулсо. И сега обаче... Accio. Няма ли да превключиш на... Wingardium Leviosa. Да. Таман той ще да питам, няма ли да превключи на Wingardium. Да, не. Ама той не ме стига. Accio. Wingardium Leviosa. Да не би някъде да има още едно. А тук има съндъч. Че как ще стане номера точно? Revelio. Някъде друг съндък, вижда ли са? Трябва да се качат там. Добре. Accio. Wingardium Leviosa. Мога ли да го... Не. Accio. Wingardium Leviosa. Не ми го завъртай така. Ах, мамицата. Пусни го те вече трябва да стане. Ето. Не знам как да го завъртам на тия страни. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Revelio. Да, бе, въпросът е... Имаме ли някъде нещо? Accio. Тук май е напред. Revelio. Dead end. Must be another one. Depulso. Ти трябва да отвори на Нати вратата. Аре да? От тук не мога ли бе, баси? Accio. Wingardium Leviosa.
Не, пусни го. Не трябваше колкото просто да мога влезе. That looks as if it might raise the gate. Ребелио. Ребелио. Ми да влиза де? О, добре, чак. Ема ти що не влизаш, ма? Чакай. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Arresto Momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Arresto Momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Аре де? Wingardium Leviosa. Благодаря. Оф, хайде пак. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. What? Ти подиграваш ли ми са? Accio. Wingardium Leviosa. Fucking fuck, бе. Accio. Wingardium Leviosa. Давам аз те няма как да се кача, бе, брат. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Бърчи! Читах системата. Браво на мен. За един съндък. Revelio. Честен кестен ли се, брат? Depulso. Accio. I knew you. Ето This как way. става номера. I will get the door. Hello, Homora. Той и аз го мога, by the way. Само да ти кажа. Да. That is the main keep. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Holy shit. Yeah, restrain the beast! Нещо иска да излиза. Яваш. Highwing. Do you know that hippogriff? Да. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our Абсолютно. chance. Go! Сега им пръсна. Жалко, че нямам КРУСИО. Blast it! There's got to be another way to get up to the roof somewhere. Благодаря, че ми показа толкова добре пътя. Revelio. I hope Matty stays брат. out of trouble. Те с какво ги чака. Те само ако знаят какво ги чака. Чай сега, че не знам. Revelio. Искаш да ми кажеш, че мога влезеш през тази дупка, ли, брат? Preparo. Чакай. Accio. Wingardium Leviosa. Айде бъде нататък, да. Accio. Вземам. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Not the safest place to sneak into. Той много хитро, между другото, с аресто моментума. О, чакай, шефе. Сам ли се? Ще ядеш с комари, да знаеш. Totalis. Чао! Колко удобно, даже падна от той. Здрагот! Те най-во обичам, като припадате. Искам да припадате постоянно. Там има не. Confringo. Упс! Малко издавах аз звуци. Така... То там не ще ли да се обърне? It seems we may have an intruder in our mid. Възможно е. Petrificus Totalis. Възможно е да няма. Чакай, че то за малко да ме разбере. Чакай да го оправя. Само не се обръщай. Petrificus Totalis. Браво! Добре, мога да нося само 25 ли е? Revelio. Бас тъжното. Плача. Просто почвам да плача. Hello, Homora. Ало, мърра. Оп, джиги, оп. Баси колко съм добър, бе. Абе, та са лохомора. Направя, къде ти кажа, бе, батко. Отварям ги тези врати само с поглед. Revelio. Дебелио.
I hope Natty's having an easier time of it. Не е много сигурно. Aloha, Mora. Revelio. Confringo. Чакай. You're going home in a wooden box! Кой? Тук няма никой. Ма не мога да разбера какво искате от мене. Freeze a poacher, stalker, while they're reading their attack. Ква? Защо ме занимава с го? Let's go there! Stop! Incendio! Oh, it's a bit like, being on fire. Знаеш какво? Умри! You little... Back for more! Confringo! Compulso! Accio! Много здраве от арменския поп. Ага, айде. Aloha, Ще се Mora. занимавам аз тук само с вас. Оп. Брас. Алох ми мора на мотора. Revelio. No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Добре, секунда, тя се спасяваха с това. И това. Шпилек. Чакай се, тук имаше още един платърпус. Хоп. Браво. Revelio. Тия ги спасихме. Ама тук ми да... Сякаш мога да се кача пак. Тук за вземане. Разбира се. Revelio. Оя. Някои ръкавички, дето май са по-добри от моите. Ама те си имат 4 тако. Аз верно, че ги апгрейдвах. Въпреки, че те са апгрейди, слагаме си това. Тука, слагаме тука. Значи само те общо. Окей. Revelio. Highwings, alright. There we О, то go. си има другарче. There you are. Come on, Hello, Mora. hurry! Чакай още. Ооо! Някой има вадата ли, бе? Holy shit! Той можеш да е end of story. Ho, ho! Ема, what? There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Пич, ти защо не искаш да се дигаш нагоре? Къде е Хогвартс Експреса? Под нас. What? Чакай. Его е. Пред нас. Бавничко. I wonder if anyone can see us from the castle. Ако не позагледат, със сигурност. Давай. It's incredible. Защо не щеш да е такова, господине? Зък. Къде отиваме, by the way? Аха. Много How добре. exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will What? say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a Feeny. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crime. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person. My mother will be worried. I must seek me out soon. I shall have much to tell you. Те, предполагам, че Highwing остава за нас. New item. Highwing? Не знаех, че си item, брат. Ооо. Да. Калика. Highwing. Ква?
Чакай, малко, чакай. Unavailable. What? But why? Lost child midnight in Lower Hogsfield. Go to the map chamber. Talk to D. I have learned of a wizard being harassed by Harlow. Maybe able to provide the Evid Harlow down. We should speak with me at. When you have a moment, please stop by the requirement. I assume you have news regarding the goblin. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and an... Ага. Почти 26. Що? Да бе, ама защо не щеше да излиза? Както? Чай се сменим на това мършеве. То се някакъв черен. Искам това мършеве. Ще ме мършав. Така. Скарах, че не. Тъй, друго нямам. Така. Дали да направя това и тогава да дойда в мапче. Не знам тия дали ще са интересни. В смисъл... Себастиан е интересно, защото ми дават дед кърсовете. Ма тая не знам дали ще... Ще да го видим. Правим те. Отиваме да го видим. Ако не е интересно, ще правя наистина само на Себастиан. Ареде? На Себастиан поне са интересни, защото и дед кърсовете, нали, и сестра му. Дали ще успеем да намерим кюра. Аз все още си мисля, че той ще пропадне от към The Dark Side. Ма да видим. I pressed ominous regarding Salazar's Slytherin script, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common to talk. Супер. Is this Mr. Bickle's home? I believe he supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Where are you, Archie? Аз с нея трябва Are да you all покажа. right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Oi. Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm Harlow. sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim. Could Harlow have... Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully to he's może just to gone jest wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of... He never wanders far, but if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Да, ти си стой тук. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Между другото, някои казват, нали смисъл, тролят Please играта do за not той, worry, че Mrs. Bickle. We will bring Archie character home. animation-ите били много outdated, нам си какво, нам си що, и като цяло When I took the letter we found самата to игра Officer била Singer, с outdated-ната she told me графика, about някакви такива Mr. глупости. Bickle. He Смисъл, had been doing хора, the same thing we are. осъзнайте, че... providing Officer Смисъл, Singer. погледнете само мапа, чакай малко маска. Погледнете мапа. Смисъл, мапа е огромен. Така, нали, зум-аутнат, не изглежда много голям. Но това е много, хора. Има много foliage, много trees. Тия неща, особено тая зона, където е Forbidden Forest. Тая зона, ако я направят, в смисъл, ако всичко е наистина с максималната графика, която могат да са, а повярвайте ми, най-вероятно са го пробвали това нещо и според мен са имали голям проблем най-вече с Forbidden Forest. Тъй като, пак обяснявам, когато имате такива foliage, това примерно е добавено. Тия малките са добавени. Това е като текстчър, те да го кажем, който се слага на самия терен. Но всичкото е това нещо, което виждате. Всичкото е това нещо. Дървета, тревички, цветченца. Всичкото това нещо товари. Смисъл, ако има нещо в игрите, което товари повече от той, някой да сложи коментар отдолу. Но, точно заради той се избягва Dance Foliage или се слага стриминг. В смисъл, стриминга се прави полутасите се прави, от който се стегля той нещо. But she clearly felt that it was not enough. Но... It is a shame that hippogriffs cannot. Your friend Highwind could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Но като сложите елементи в този pull asset, съответно тия неща вече няма да изглеждат толкова добре, колкото оригинала, тъй като все пак те са стримват един вид. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Да, ама него го няма. Archie Bickle! He would not have done this in his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out where he went. Ами, опитвам се, ама. Archie's footprints. He went this way. Ми бра, така че да, смисъл, играта е много голяма. Скопът на играта е много голям. Механиките са много в играта.
If it is Harlow that's pursuing Така you, че е I only абсолютно hope you're нормално. right. Men Тия like неща Harlow да will са... think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Нормално е някои от елементите да са с намалена графика. Точно поради този факт. Аз тя между другото моля да си ги прибера. Я чакай малко мацка. Искам само да видя на убийц таргет. Той е там. Само че ми се иска да си ги промени. Wolves! Prepare for a fight. Incendio. Defendo. Confringo. Arresto momentum. Expelliarmus. Incendio. Woo! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. Тук има нещо. Чантичка. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good Harlow, time for вълците. Revelio again. Archie went this way. Така че да, хора, смисъл, не тролете играта, когато, нали, особено когато не разбирате някои от механиките, които нали, влизат в цялата тази изработка. Harlow must have a reason for pursuing Archie. Все пак, ако искате някакъв поне стабилен 60 FPS, не може да He would never се overcome постигнат it. чудеса. At least not in any way I can imagine. Нали, DLSS-а и Fidelity FX-а помагат за цялата тая работа, но въпреки всичко не може да свършат. We will need Revelio again. Revelio. Off on another adventure, are we? Няре. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Споко, мацка, споко. Може малко да забързаме се. О, чакай. Thestral, they are beautiful, are they? Плашиш ми ги? You can see. То всъщност чакай. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Добре, че как да го таковам? I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when my mother was away, and I felt it was a long time ago in some ways, but in other ways, seems like it was only yesterday. Accio. I still see him so Тя ще clearly. са трашка за You хващане. must miss him. My father was a wonderful man. То си зелен. Let us keep moving. We must find Archie. Оф, помислих, че се умрал, брат. Revelio. На къде са стъпки? Ега. Еми, господа. Better not be expected to be Accio. Incendio. They have Archie. Defendo. Be honest, Expulso. can be no mistake. Accio. Expulso. Incendio. Confringo. Incendio. Чакай. Revelio. Incendio. Incendio. Defendo. So, Confringo. Incendio. Are you even trying? Expulso. What? Accio. Ма кажи, че имаш ти да, брат. Confringo. You've made a grave mistake. Arrest the momentum. Incendio. They got what they deserved. Да. Revelio. Престахме ги, мацка. О, тук има Мерлин. Сигурен съм, че е Мерлин. Да, го е там. Добре. Revelio. Чай да бе малкия дали тук. Колко е голяма тази To палатка, expect брат. this tent to be so large on the inside, that complicates things a little. Ти можеш ли те? Бра, нищо не компликейтва. Revelio. Въпросът е само бандюгите къде са. You don't think he saw it happen? Of course he did. Why else would he have run? He's just a child. We should... Harlow will decide what to do once he gets back. Таз гледа натам. Тъй, че докато тя гледа натам, ние ще я прибием. Revelio. Къде има съндък, обаче? Ще ми се да обера всичко, защото наистина парите са доста кът в тази игра. И без значение дали са по-силни или по-слаби айтемите, които вземам. В смисъл, помагат поне за продажба. Така. Хубавото е, че поне ревелиото не ми... Тук обаче няма да стане... Всъщност може и да стане. Почна първо с Соня там. Даже може и с този. Секунда, ме тъмче. Сега. Да.
Ех, не мога да колектвам повече. They got what they deserved. Да, те от не мога да нося повече. Само не ми каза, че пак съм си напълнил гер сташа. Чай се искаш да ми кажеш, че в тук голямото място няма нищо. Там горе има някакви работи. Само че аз до там не знам как мога да... Не, се тая. Дай да вървим долу при момчето. Идем. Искам само да си чил, моето момче. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Всичко знае, брат. Not too loud, Archie. Мацка ще му отключваш или? We need to get this open. Еми, Aloha Mora. давай де. Много съм добър. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. Той знае. We won't let him get away. First, we need to get you home to your mother. Thank you for saving. We wouldn't have it any other Айде, way, Арчи. Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Man of the house. What? Добре, ако ме пуснеш да ходиш е много. Гледай как игрите вече почва да накара да ползвам SSD-та за тях. Наистина почвам да се замисля дали да не си взема за тия новите игри една M.2 или нещо подобно. Ма трябва поне 2 терабайта, което... Archie, you're here! Да, той стоеше пред тебе през цялото време. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. I shall speak with you. Run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Спокойно, аз искам да уча КРУСИО след малко. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I Stop. assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Mrs. Archie home. Pickles. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after. You'll be hearing from me as soon as I know so. Thank you for your help. Не се съмнявам в твоите умения, Мацка. Чакай, че аз съм да продавам тук малко работи. Аз то съндък сега мога да взема, бе. Боже, аз съм малко мората, бе, брат. Мале, в Hogsmeade колко ключалки имам да свалям там. Мале. Revelio. Какво е? Той малко. Medium Grand Size ли? Добре, чакай да видим всяко мога продадем и да варим при господина. Сега, нещо, някакви подобрители или трябва. Aren't you the student who ran all those goblin Helen, what do you have? What can I help you? Малко продажба, брат. Те, че отваря кисията. Не, той ми го даде по-слаба, ма да го отключа, поне му взема трансмога, ако има. Той ще го оставя за сега. I hope to see you again sometime. Да, и аз те викам. Сега quest. In the shadow of the study. Meet Sebastian. Reward КРУСИО. Айде! Съсъл, ако Incendio беше първия, значи той е втория. Преки, че те са 3. Така, тя са сайт, майт и отиваме да правим. Имаме още 2 мейн квеста да направим. И приключваме и с този чапта. Добре, искам само да отида в Room of Requirements за бързо. Не! Ако отида сега в Room of Requirements ще ми дик, ще ме хване за гащите. Не, отиваме при Себастиан. Ти после ще го правя. Защото дик ще има 2 часа ми обясня там за летящите животни. Себастиано! Какво става, моето момче? You're here. Brilliant. Пък на теб май някой ти пръснал I доса. received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Води. По-бързичко можем ли? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. Thank you. What are you doing here? Ominous. Hello, Ominous. Do you have a moment?
What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous, I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spell, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course. I only know about it because of my favorite aunt, Noctu. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood state. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light. She even found the secret entry in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat it. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done, and I confess. You've convinced. I didn't think it possible. Very well. No, I shall ясно, tell you what брат, I know. мастер Fetch манипулятор. Sebastian, I'll wait. А Себастиан? I hope we don't regret. Sebastian, over here. Confringo! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance, something to do with 3. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. Something's happening. I hope we're ready for this. Айде, Dark, младежи. ominous corridors. My favorite. No comment. Следователь. Come on, that was a good one. Like a locked door. We may want to look around. The journal entry, signed by Noctua Gaunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. You hear a voice. It started when you О, repaired той that може да relief. говори Snake I hear a Tank. whisper saying, speak. I'm a parcel. Speak to I me, can hear and the speak to truth. snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Nope. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Ложко гошко, мастер I can't манипулятор. believe I'm doing this. It worked! Ominous, yeah. you possess a rare Искам и ability аз. indeed. Искам и Between the аз. 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us, Айде, аз влизам първи. Never mind. There's no clear way forward. like a maze. Confringo! Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Where we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Confringo! Аз не виждам нищо, брат. Добре. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor aunt. Другото трябва да е... Ето където. Сега въпросът е коя врата се отвори. О, брат, тилата се. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Добре, чакай. Ама... That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Добре, кръгче и Infinity зня. Те. Тази врата отворихме. Matching the symbols did open. Was about to do that myself, but you got to it first. Нищо не виждам. Lumos. Нещо като котка може би. И Ана обратно. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. И те. That sounded promising. Добре. Another dial solved. Impressive. Nice work. Revelio. Lumos. Така, To ревелиото. solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Добре, тук имаме патка да речем. И... Триъгълник.
Нещо такова, само че трябва да дойдем може би от тази страна. Не бе, човек, чакай. Конфринго ми трябва. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. Не, тя патката беше отгоре. Every dial seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Не, просто нямаш много време. Не, патката отгоре. Триъгълника отгоре. Пирамидката. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ма разбира се, ти с кой разговаряш според тебе? Съм тук господин мистер Слидарингус. I spotted something ahead. Looks troubling. Еми, пак ще трябва да говориш най-вероятно Снейктън. The gate! I think we're locked in. Revelio. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ominous. КРУСИО. Her skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. Where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt, but I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what? Tortured faces on the door, and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Той ще ме научи мене. He does seem a bit cross with you. I'll speak with... Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable... Просто ме I научи overheard you КРУСИО. and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have... And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Просто ми кажи как да касна Крушио. Ти Бекенфорд направо ме убива. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Дай ми го. Дай ми го. I want to learn the Cruciatus curse. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. Perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Айде, the master of evil. Crucio. Ready? I'm ready. Crucio. Дзък, дзък, дзък. Табаскос, Себаскос. Are you alright? Доста съм alright. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. Идвате ли? We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous, there's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around. May I have a look? Чакай малко. Чакай да пия едно дърто пиво. Прекалено много отлежало. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. Как съм се прегърбил вече. Could have died. Идваш ли, брат? Never to do this again. Да, пич, изглежда ще седно тук
смисъл, брат. На него. Ако ще правиш КРУСИО, на него. I see a way out. Best news I've heard all day. Смисъл, ви там ли ще седите? Не, че ме бърка. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Да. Thank you. КРУСИО. Талентс. Къде са ми талентс? Добре. Тук имам нещо съм. Таленто не барио. Къде е? То изглежда някакво добро. Ти за какво е? Пелевик, Хив, Спелкрафт. Какво? Добре, трябват ми талентите. Ето го, КРУСИОто. Страйкен, Кръсбърг, прожектор. Браво. Какво моментално, брат? Моментално тук си тъпче яко Dark Arts. Но ясно, бая. Те ще си ги разтаком после. Аз тук не видях нещо, което да е по-доброто, което е. Но все пак, да. Окей. КРУСИО. One for me. Скрипториум. What? Окей. Nice. Revelio. Не се гледаш там за тази. Добре. Другия квест. Къде е? Чакай, аз в мап чембъра ли трябва да отида? Те кажи, бе. Боже. И аз какво се оглеждам, бе. Са чуя къде трябва да той. Буга. Buga. Hello. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Повече отколкото I ти. believe he's trustworthy, yes. He seems sincere. And Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Okay. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Thank you. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Я по-добре. Нада да се почти едно КРУСИО. Брат, едно КРУСИО си каже всичко. Revelio. Fuck him. Добре, отиваме в Rookwood Castle. Ма то що не ми го да? Нанджа коре. Кара корачо. Чай сега си моля го намеря. Не. Fucking word. Да знам. Призови ма някъде просто. Да таймскип. New quest available. What? Reparo. Добре. Мап. Къде го? Чак тук ли братчет? Окей. То тук ще има 1000 талибана. No more happy days for you. I know you're the one who stole our hippogriff. We've been looking for you. Are you sure? You're going to regret it. You shouldn't go about stealing. Още някакви въпроси? How nice to stop by. Къде си е, приятелю?
really not very good at this, are you? Кое? Defendo. Confringo. Incendio. КРУСИО. Incendio. Defendo. I won't rest until Колко мазно го казва обаче. КРУСИО. Добре бе, хубаво. Ми то аз тук трябва да дойда, ама да. Трябва да е с квеста. Посред ден да. През нощта е някак си по-драматично, особено с КРУСИО. Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Да, няма проблеми. Сега ще намерим от где да влезем. Revelio. То с чест трябва да е и вътре. Предполагам. You can't stop Ranrock's rebellion! Ко? Сигурен ли си? О, миличките те. Какво стана, майче? Нещо май. Сега. F2-то. Не репаро. Да. От тук си влизаме. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it'd be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here to tunnel under my family home? Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Ranrock не се попля. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Somehow... Виж аз тук те ли начинам за разчистване. Any special words you want me to pass on to your mum? Ще торчат ме. Incendio. Defender. Confringo. And make it up. Up for a minute dying, are we? What have you done? Oh, this is... Let me Ето малко Ancient Magic. I've had enough of this. Defendo. Ти, какво точно се опитваш да направиш? I won't rest. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? You haven't got a prayer. Another. You haven't the knack at all. Potato. КРУСИО. Някой може да ти каже, че е силикон. Treating me like I'm not a proper lady. Или просто КРУСИО. Put me down at once. How embarrassing. Confringo. Никой ли не иска да ме пита, що имам КРУСИО? Revelio. Само, не че имам проблеми с това просто. Fucking weird. Добре, що не ми ги задраска тя? Weird, very weird. Аре да. Revelio. Дебелио. Окей, мисля, че сме съндъчи. Revelio. Кога слез I долу suppose е? that's the quick way down.
Revelio. Идваш, виги-виги. Аре, Роквуд сала. О, господа хулигани. Let's see where they lead. Към тяхната смърт, разбира се. Къде е според тебе? Оля, майко. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Сега ще го намеря, а? Revelio. Предполагаемо сега ще... Его. I heard something. I was hoping that was you. Аз съм, кой да е? Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No, things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Виги-виги. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Аре, бако му. I would join you if I could. Не. I shall await your arrival. Добре, Сеса, колкото и да си на летакос, ще ти се стори този фиг малко със. И особено пък сега, нали, Сеса знаят за кипарите, и... Тук нещо имам ли да правя? Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Не. Те няма да ми стигне. Правим това. Не бе, смени. Accio. Wingardium Leviosa. Добре, ти подиграваш ли ме са? Сериозно тъпет. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Давай, бързо, че сега ще спре. Браво. Revelio. Ребелио. Тук какво има? Чест. Зоинкс. Revelio. Не знам. Може би ти? Ама... той съндък е затворен. Той трябва да го изтегля на... Wingardium Leviosa. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Arresto momentum. Не! Къде ме отиде са той? Прибах ли са? Не, то трябва да направя много. Аз обаче продължавам да се мъча. Че сега трябва това да го направя така. Тен. Accio. Wingardium Leviosa. Hello? Accio. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Сега не мога да се кача на той пък. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Оп. What? Защо? Accio. Не бе. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Сериозно ли? Accio. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Добре, аз той къде трябва да го сложа точно. Малко съм конфюзнат. Ти не знам как да го тъпим.
О, той има врата отзаде, ли бе, брат? Ти лут ли си? Айде, босане. Аз само не знам, що на него, ама... Woo! Woo! Incendio! Defendo! Confringo! Incendio! Defendo! Confringo! Ох! Чима шляпна. Incendio! Браво, смачкахме ги. Крусиото е много добро. Крусиото е много добро. Джетс. Сапонаги. I believe I need to proceed to the left, but how? Revelio! Тук няма нищо, нали? Не баш. Accio! Wingardium Leviosa! Така... Имаме само тия варианти, което означава, че той трябва да го ползваме, за да преминем. Не мога да го преценя хубаво. О, не. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing is repositioned in archways in the past. Пек ми. Сега къде го? Добре ли, айде дай ми го. Аз какво да направя, че го загубих? Не е честно. Ми то падна някъде, брат, аз... Какво да направя? Еба стъпто. Добре, да, защо не мога да го... Bridges appear and disappear depending upon which side of the arch. Ема не мога да го обърна наобратно. Какво? Не знам какво направих. Направих нещо, ама не знам какво. Много странно. Тия са ми някакви много шашари такива. То стан кома чака да слезам. Няма пак. Чакай да поздравя първо този господин. Incendio! Крусио! Бра, малко го пребих. Дай сега как е? Някой друг? Accio! Wingardium Leviosa! Arresto Momentum! Примерно, той би трябвало да ме стигне, нали? Seeing those marks readjusts the arch. Perhaps there's a way forward from the other side. Чакай, успокой се първо малко. Те трябва да ги щупя всичките. Не знам що. Те ме карат вътре. Браво! Минахме и от тука. What? Stop readjusting. Goddamn. Ама там има сандък бе, кестен. Смегморино. Колко съм прост. По принцип няма смисъл със себе си да говоря. Вау! Ти верно ли бе, брат?
Ой. КРУСИО. Бай-бай. КРУСИО и Дефендо. Колко мазно. Аз съм бъркан. Не да ходя насам. Може би да. Може би не. Те е съндък. Аз те моля, вземам. Не. Защо? Arresto momentum. Accio. Nerede Akio? Accio. Çıkıtamo. Accio. What the fuck, man, bro? Той трябва да го смъкна някакси. Червам тук. Не, то е само за съндъка. Ако е само за съндъка, е басна го газа. Revelio. Боли чепа, ако е само за съндък. Май е само за съндък. Айде. Добре, хубаво, че не мога да нося повече пошане. Какво друго има? Revelio. Добре, дръж си тайните за себе си. Босане. Accio. Crucio. Incendio. Defender. Ouch. Defender. Crucio. Confringo. Incendio. Confringo. Defender. Mamista. Defender. Incendio. Что не мога да го видя? Ауч. Не мога да реагирам на време. Incendio. Confringo. Defender. Incendio. Crucio. КРУСИО. Confringo. Лягай долу, мършо. Да ти серя в устата. Пак ли то с големия? КРУСИОто да не ще му работи. Incendio. Defender. Confringo.
Boinks. 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 Incendio. Boinks. Mas são samotes. Те не стане работа. Трябва ми той. И добре, ще пробвам без крусиото, защото крусиото реално погледнато не му прави нищо. Поеме пастарма. Чакай малко. Те с дали няма да помогнат. Добре, гледай се да се помага. Добре, тя също не помагат. Ендуро. Мене ме бе. Че му са набодох. Айде още малко. Айде, чао пастарнак. На мама. 10 паушана. Благодарили вика брат, 10 паушана изпука. Ти какво искаш? Та се бъсяга. Нормално, моето момче, нормално. Не се преща много умен. Гът се тъп, кът, кесте. Тук е да си хода, нали те беше? Тук има някакъв шандък. Що не ми го направите, като показах ревелиото? Так гледам. Какво ще се покажи сега тук? Я да видим. Силозар, смилозар, глидаринг, цоп. I must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Check. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father has a... On my... I confirm that which I take away... Isadora. What the fuck? What have you done? I took his pain. Не, взема нещо много повече. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. It is evil. Обаче пък му помогна наистина, смисъл уж. Окей. Time to exit. Много интересно. Значи той фактически рано се подхранва с тая магия. Между другото, Фик ми преча малко на баща. And in one piece, no less. It is
Good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. Фик работи за тях или той е мастера? Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Hello. Sup, Mate? How do you do? I must say that I was not entirely I do surprised well. to learn that a student had been Thank completing you. the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course, Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Продължава стори. Надявам се да не ме локнат някой от сайт квестовете, защото да, тъпчко. Winter! Hooray! Nice. Добре, story time. Те сега ще почнат да излизат съобщения от совите, ама да. Според мене, Фик се там. Според мене той дърпа конците на на Уизарда. Natty told me about your run-in with the poachers. Давай, Поп. I have some news about them. Can you meet me Те soon? не мога ли да ги прескачам по някакъв начин? За те са кратки. Та, на Роквуд конците ги опъва Фик, според мен. И в крайна сметка, може би те не са очаквали, Фик и Роквуд не са очаквали Ранрок да изпрати дракон с каретата. В смисъл, Фик си е направил плана много добре. В смисъл, закача се за нас, защото те не знаят от самото начало, че ние сме на някакви спешъл. Тя бомбардата мисля, че е последното. Не, и трансформацията. Transformation и бомбарда са последните и тя вече са, да, ясна работа. Та, Фик си е направил сметката много добре. В смисъл, закача се за нас, гейнва нашия тръст, нали? Въпреки, че много лесно може да се разбере, че Фик не е окей. В смисъл, има много такива в ключови моменти, нотката му на гласа е много. Заради това казах, че voice acting е много, много добър, много спот-он. Поне мен е много макив. На места, нали, не са го направили да отговаря спрямо environment, както трябва, според мене, но е много добре направено. В смисъл, личи се, че вкарали са кеш в играта, нали? И пак казвам, от тия няколко ключови момента и тия нотки на Фик, нали, когато говори, нали, прави някои такива по-странни изговаряния, те да го кажем. Също така, нали, цялото и да си мълчим, нали, да такос. Окей, айде мога да разбера частта с мълчането, защото, нали, да не се раздува много, да не са вся паника, някакви такива работи. Обаче, имайки напред, че е ключово към цялата тая работа, нали, малко няма как да седиш шеш, нали, много дълго време, защото теб ти трябват хора, информатори, трябват той, трябват онуи, нали. И няма както нещо да го държиш много дълго в себе си. Затова според мене, Фик в момента, понеже знае, че нито Ранрок, нито Роквуд могат да намерят тия неща, които ние ги вземем от триалите, фактически като завършим триалите, имаме 4 сида или там каквото е, Фик ще ги вземе от нас и оттам вече, нали, ще продължи да се развива историята. Как ще свърши всичко? Най-вероятно ние срещу Фик накрая и така. Предполагам, може би, че това ще е, но Фик ми е много и точно много добре, смисъл, по този начин с Фик биха се развили нещата, защото иначе Ранрок и Роквуд
те нямат достъп до даскалото. Разбирате ли? Те нямат достъп до даскалото. Ако аз примерно ги оставя някъде, където знам, че постоянно има хора, постоянно, нали, нещо такова, вижте колко стаи вече знае. Какво ми пречи да ги хвана и да отида да ги оставя в наследърен стаята? В смисъл на Салазар, стаята долу, където взехме крушилото. Или пак някой от другите дед КРУСИО. И ще ги намерят на Найси. В смисъл, те за да ги намерят трябва да хванат или мен, или Себастиан, или Оминис. Ама според мен никой от двамата няма да каже. Може би Оминис. Оминис може да издъни работа, евентуално. Нали, защото той си имал вземани данни с дед КРУСИОите, нали, семейството му е такос, но той би трябвало също така да има и някакви резистанси спрямо дед КРУСИО. Поне така си. Така че вероятността някой от нас тримата да каже е много малко. Съответно, сори, ама някак цялата история отива в канала. И точно заради той, нали, Фик идва. Дори и ние да ги поставим там. Главният ни герой има адското доверие на Фик. Аз му нямам, защото аз долавям тия елементи, нали. И примерно, когато Роко отказа, нали, за кипарите, и той даже се усъмни, в смисъл, главният герой се усъмни. Нали, как те и професорите, нали, и те, ама как те, нали, те знаят за пазачите, за пазителите, те нататък. Има само един начин те да знаят, брат. И той ако Фик на дъни. И много ясно, че Фик на дъни. Но разбира се какво ще ставим по-напред, да ще се окажа прав или не, ще разберете в следващите епизоди, защото тук приключва този. Разбира се, който не се е записал за канала, може да го направи по всяко на време, лайкчета, дислайкчета и коментари отдолу. Ще се видим за вас, ще видео. Добре, отиваме за кой дед Кърс? Империо! Айде Империо! Айде ще се видим следващия епизод за Империото. Чао от мен за сега. О, да, бейби.